Hey guys, good evening. Good evening. I hope I'm pretty much audible. Okay, so I welcome you all in today's discussion. So as always, we will be discussing about our lead code problem. We'll be doing the lead code problem which we were solving last time as well. So in fact, guys, yesterday I was a little occupied in my some personal work. I couldn't join it, and in fact today also I was a little occupied, so I had to postpone it to 10 again. Skew night. Apologies, I couldn't join yesterday. So we'll be taking the question from today, right? Hey Dumpty, I'm good, good. How are you? I hope you are doing good. Great. So great guys. So as always, even in this session, we'll be talking about the lead code problem. We'll be going ahead from where we have left in our last session. So we'll be taking up the things from there. Okay. Cool. So I hope guys you all are doing well, and you have, again, if anybody have any question, do let me know in the chat. So we'll try to take that, and we'll try to see how it comes. Cool. So again guys, as always, I'm monitoring my chat, so please do feel free to put up your things in the question box, and we'll try to take that. And again, the agenda of this session again will be to solve lead code problems, right? So we'll be doing that. Great. So quickly, let's have a quick round of introduction and quickly wrap up the mandatory promotion. So my name is Arpit Jain, and I'm a senior data scientist myself. I have been into industry for almost 9 years. Along with that, I'm also a motivational speaker. So I take industry sessions. I talk to students. I talk to them regarding job, career, and all that. So you can always put up your questions in that front as well. Post subjects, I will be talking about Python, SQL, data science. Python, we have already started long time back, so we are doing the problems on Leetcode now. SQL, the same thing. Tomorrow, same time, 9 p.m. onwards, we'll be doing the premium series questions on SQL. There's going to be a long session, so that's going to be at least 2 hours, both tomorrow and day after tomorrow. So be prepared for SQL tomorrow and day after tomorrow. We'll be doing that. Data science, we have started. We finished visualization, NLP. So there are other things planned for the next month, so we'll do that. But before that, let's have a introduction on the Relevel. So you have a code Python 10. So if you're going to use the code Python 10, you're going to get a free bonus Relevel sample test paper. You know that. So quickly, time for promotion, guys. Please bear with me for this. So many a times candidates do miss out on the great opportunities due to multiple reasons. It could be like you don't have better degree, or it could be because of poor networking, right? Also, the resumes with which you are applying is not standing out from the 100 applicants. Could be issue in the keyword or something else. And also, you're applying to a number of jobs, still you're not getting even a single interview call, right? So very practical problem. I would say almost everybody faces that, right? So, and to tackle this, only Relevel has been introduced, which is India's first test hiring platform by Unacademy, helping you to get your dream job. So here, you're purely dependent on your skills and talent, and nothing on any sort of degree or people networking. So if you're skilled enough, you should be getting your job. So how does it work, guys? It's more of an assessment platform, as I've said. So you'll be asked to go through an assessment, like an examination, and the only expectation is to get the score out of it, right? So basically, if you're knowledgeable enough, you should be getting the score, right? The best score. And based on this score, the companies will be reaching out to you. That's simple as that. Certain other benefits involved, like at least 50 plus companies hiring from this Relevel directly, including the top startups and the unicorns like ENY, Upgrad, Cred, Razorpay, Urban Company, and many more. At least 1,000 plus open job positions right now across 3 different portfolios: business development, front end and the back end development. Multiple sub roles also available within these. Also, this is completely online. You're not supposed to be physically present anywhere to be part of this test. You can take this from the comfort of your home. Also, this is completely free, guys. You're not paying even a single penny to be part of this test. So this is completely free. You can take it for free. The only expectation is you have to finish the entire test in a single day's time, and that day could be of your choice, right? So, and the scores will be revealed in a week's time. Okay. It's an assessment, so definitely there is a qualifying score as well. So you're expected to get at least 70% of marks to make your Relevel profile. But in any unfortunate situation, if you're unable to get your 70%, you can always reattempt the test, but that can happen only after 30 days of your first attempt. Cool. So that's being said. Also, I mean, if you're one of the top scorers, you can also be awarded with some exciting goodies like
like MacBook, iPhone, and all that. So with this Relevel, you are in a unique position, guys, to invite interest from the companies instead of you hunting for your own opportunities. It's more like once you've given the test, sit back and relax. The companies will start reaching out to you. Cool. Registration is also quite easy. Link is there in the YouTube description. Please go through that. I'll ask you to choose one of the tests: business, front end, back end development, multiple roles. You can see this: sales associate, customer engagement associate in business development, Angular developer, web developer in front end, back end engineer, data engineer in back end development. So depending on your role and skills, you can choose a test of your choice. The post that would be the date. So choose the date when you want to fill up that. Give the test. Last would be your demographics. So fill your details like full name, email ID, birth year, state, and gender. Along with that, you have an option of a promo code. You can write the promo code Python 10 here. So if you're going to use the code Python 10, you're going to get a bonus free Relevel sample test paper. Right. So so with this, if you've used the code Python 10, you're going to see a practice tab on your dashboard. So that's how it should look like. It has a sample paper. So you can download this paper to practice the Relevel questions, right? So that is a replica set of questions. So guys, do register for the Relevel today. It's anyway free of cost if you're looking for a job. So please do register for the Relevel today. That's pretty much simple. At least you can try it for once, right? Also, we have an official Telegram channel. Do join this channel. So this is going to be your stop for your upcoming schedules and the queries for all the classes, and also do join this. So guys, with this, do like and share the video. So if you feel that you're getting benefited, that's the least I can expect from you. So do like and share the video, guys. So that's the least I can expect. So with this, we are into the the content slide. We'll be talking about the Leetcode problems. I hope you're doing well. Okay, so we have a couple of questions. Somu says CodeBeyond will shut down from January 31st. Okay, so okay. Okay, so cool. Okay, okay. If you know that, so unfortunately, yes, so that is true. So from 31st onwards, CodeBeyond will be shutting down. So we'll see how we can take it post that. So that's unfortunate, but yes. So even we have got the news that we're shutting down. So we'll see how we can take it from 31st onwards. So stay tuned, guys. So we'll have some other alternatives. We'll see how we can go live post that. Right. Okay, that's internal, guys. So I mean that's purely what Unacademy thinks. But CodeBeyond channel will be taken down, so it won't be available post 31st. We'll see how we'll take that. Okay. Okay. I can understand anything if I reading anything, any programming books. So although I understand if I watch any videos, it's normal. It's purely totally fine, dumpty. So I mean, it's fine. I mean, if when you're starting your career, it's fine to not understand your question. It's totally fine. No problem at all. No live classes. I think from 31st. Chance Driver says yes. There'll be no live classes. You can make your own channel. We'll see, Somu, how we can take that. So you'll get to know. So I mean, definitely we'll have a few alternatives for that. We'll see. Okay, cool. So let's quickly jump to the Leetcode website. Let me just give me a minute. So just pull up the Leetcode site for you. Just on that, it's not the one. Okay. I hope my screen is. Is my screen visible, guys? Quickly. I hope there was some technical challenge I was facing. Is my screen visible, guys? Yes, Q-Night. So we'll take that. So I mean, we'll see how we can make the things live post 31st. We'll see that. So don't worry. So we'll have definitely some alternatives. We'll see to that.
Cool. Great. So let's quickly start. So let's start with the few set of questions we have. So I believe what we did. So we did solve. Okay. So okay, we had this foursome problem also, right? Yeah. Unfortunately, I did not see that. Do we have anything else? So I think. Okay. So did anybody else try to solve this foursome problem? I think I totally forgot this. Yeah. Okay. Let's see. Let's see. We can try to solve this today. Okay. Did anyone else solve this problem? We can take this today also. Okay, so we have this things given up. Okay, so I think we were the problem was in the last submission we were having the issue with the three outputs, right? So we were having two outputs and further. Okay, why the solution is not coming here? Okay, my God, so this solution is gone. Did I delete it last time? I don't remember it. Anyway, so let's quickly solve this. So did anybody else also try to do this? Did anybody else try to figure out what's the problem there in the last lecture when we try to solve this? If not, we can quickly see that. No problem at all in this. Cool. So again, I think we were using the same approach, right? So where we were trying to find out majorly towards our pointers. So I believe we must be having some issues in the way we were figuring out our looping. So definitely because anyway, we were getting the answer. It's not like we were not getting the answer, right? So we were mostly figuring out towards the things, right? So we were trying to understand how exactly the things were shaping up. So in terms of our solution, so I mean definitely the logic was fine. There was no problem with the logic anyway. It was more towards understanding maybe some of the looping thing, right? So let's try to debug it. So in fact, let's try to solve this today. We'll try to use the same logic. So I will not introduce any other logic. We'll try to plot it quickly. Cool. So again, guys, I hope the question is pretty much clear. So it's pretty much fine, right? So we're going to use the same approach. We use it for threesome. We use it for, towards a three closest sum, right? So remember, we did it for all of these. So we're going to use the same approach here. Okay. Let's see. Let's try to break it up and let's try to see where exactly the improvement could be. Cool. So num's gonna be sorted off my list. So there is no issue in this. Num's gonna be sorted off my it's gonna be sorted off my numbers basically. Okay, so I'm gonna do sorted off my numbers now. What? So we'll be having the four sums. So four sums. I'll have it more of like so this is where I'll be returning my quadruplets, right? So this is what they want, the quadruplets. Let's take it as a quadruplet only. So let's take it as a quadruplet and it's gonna be my list, empty list. Cool. So now for each of my range, so for my values here, so I'll be taking down my individual things. So I think the still logic that remains same. There's no issue in this. So for I think I in pretty people were pretty much okay with this. So for I in my range of my values क्या बोला था हमने? Values हमने बोला था length of my numbers, right? So length of my numbers. Okay, so here what can we do? So we can have it from my length of my numbers minus 3. Cool. Yes. So we'll be having 3 individual indexes here. So now in this now next, if I hope this is pretty much clear, guys. So in this part where the problem existed, right? So where we have range of length of nums of minus 3. So this is fine. And now I believe this is where the problem was majorly. So we were figuring out, so remember we did this. So if I is greater than 0, we checked for this condition. And also we checked for what? And we checked for this condition, basically where nums of my I is not equal to my nums of I minus 1. Well, we did this condition, right? But I believe this is where the problem is. So just look at the logic here. So here we are only checking for the I is greater than 0. So what about I is equal to 0? So, I mean, even in this case, it is valid, right? So because it's anyway a 0 condition, we have to take in forward. So what if the I value is 0? So in this case, even still it is valid, right? So what we can do here is, we can just put some
more like an OR condition here. So this is going to be my one entire condition. So it's going to be my like this. I'm going to put it in my one entire condition. Then or I is equal to 0. So they both are equally good. I hope this point is pretty much clear with you guys, right? So if either this, whether I is greater than 0 or nums is anyway, each of the values are not similar. And also we're going to say what? I is equal to 0, which is again in the 0 condition is pretty much still valid. So if even this I is equal to 0 or I is greater than 0 and nums is not equal to I minus 1, yes, pretty much good. So we are saying that the numbers are unique in this case. And also now for this is true, then will come the J condition, right? Now for J in range of my values of what will become -2, right? So starting from +1 and then will become I plus 1 and will become in this case my length of nums -2. Cool. This is pretty much okay. Now in this case what I'm going to do here is, so for my equal values, so now I've defined for the jth loop, so where my values in the range of nums of -2, I also have to define the case for j, right? So even in this case, the only true condition is cannot be valid. So we have to define again the same condition like or here. So here j can be what? So if my j is what? So j could be equal to I. This is my first character, right? So in this case, j is equal to my I, which is my first character. Basically I plus 1 in this case, right? So it's not I, it's I plus 1. So if j is equal to my I plus 1 or j is greater than I plus 1. So in this case, either j is equal to my I plus 1 or, so it's going to be my first condition, or j is greater than same condition like the I previous one, I in 1, and my nums of my j is not equal to my nums of j minus 1. Cool, same condition है यहाँ पे. So if my j is equal to I plus 1 or j is greater than I plus 1 condition, so both the conditions are equally valid. So j is equal to I plus 1 or j is greater than I plus 1 and nums of j which is not equal to j minus 1. Cool, this is pretty much okay. इसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए. अब now we have coming down to my pointers. So now in this case we have given the coming to the 3-point sum problem. So now in this case what? So we're gonna have the left and the right pointer. So left will become in that case let's write simply. So let's write left. So left will become my j. So here left will become my j plus 1 and right will become my nums of I minus 1. So length of my nums minus 1. Cool. इसमें कोई problem नहीं है. So I've defined my left and the rights here, right? And what the sum would be in this case, my actual sum is what? So sums will become my target minus my numbers of I plus numbers of j. Cool. Target will become, the sum will become in this case target minus nums of I plus j, because we've already taken the numbers here. So only the left out is taking it as sums. Cool. This is fine till my nums of I and j. Cool. So I've defined my pointers. Now the condition of my the values. So I'm going to iterate over the loop, right? So while my left is lower than my right. So in this case, what I'll be saying, if my numbers of low, so if in any case, so in this case I'll be saying if my numbers of if my left and the right number, so basically in this case if my nums of my left and numbers of my left plus numbers of my right will equal to my sums in this case, right? So if this is equal to my sums, what can I say? So here in this case, this is the actual case for me, right? So this is equal to fine. I'll be appending my, so this quadruplet will get appended by my equal of the indexes. So basically my ij, my left and the right, right? So it's gonna be my, so here it's gonna be more of like a list. So it's gonna be nums of my I, nums my j, and then it's gonna be my nums of my left and nums of my
right. Cool, fair enough. Right, so logic seems good to me. So for I in range is fine. Now this condition also stands valid. So if given the zero condition, this is fine, and this is fine. This looks good. Sums is fine. Left, right. That looks good to me, right? So fine. So now in this case, I've defined my first condition. I'll be appending to my quadruplet conditions. Now again, so in this case, there'll be again further subconditions till my condition is pretty much valid. So now for my this condition, for my this if condition basically. So just a minute, I think I've just entered one thing. So while again my left is less than my right, so I'll be saying what? So I'll be saying in this case, so no again. So left is less than right, and also my nums of left should be equal to right. So here in this case this is right. No, this is again right, and nums of my left should be equal to what? Nums of my left should be equal to left minus 1, left, no, so no, left plus 1. So in this case nums of left plus 1. सही है क्या? वेल लेफ्ट इज लेस देन राइट होगा लूप के अंदर में, तो नम्स ऑफ लेफ्ट इज, हाँ, लेफ्ट प्लस 1 ही होगा, करेक्ट, ठीक है, ठीक है. लॉजिक तो सिंपल ही है, लेफ्ट प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन इसको मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट को बढ़ाता चला जाऊंगा इक्वल टू 1, ठीक है. यहाँ पे मैं लेफ्ट को मैं प्लस 1 से बढ़ाता चला जाऊंगा. और अगेन सिमिलर केस में अगर हाई वाला भी केस रहेगा, सो हाई वाला भी लिख देता हूँ. सो while left is again less than right and my nums of my right is equal to nums of my right minus 1 in this case, right? So right से तो हम एक एक करके घटाते चले जाएंगे, right? So in this case I'll be saying right minus equal to 1. Cool. So left हो गया, right हो गया, एंड हमारा दोनों डिफाइंड है. अगर इन दोनों में से दोनों वैलिड, अब इफ वाले कंडीशन भी लिखना पड़ेगा ना, इफ में भी तो करना पड़ेगा. सो इफ का यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1 एंड देन राइट माइनस इक्वल टू 1, एंड देन इस केस व्हाट आई विल बी सेइंग, सो दिस इज फाइन हियर, अगेन दिस इज फाइन, राइट. सो आई थिंक अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ तो ये तो सही है. तो मेरा इफ कंडीशन का पूरा फंडा सही है मेरा, यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इफ में अगर मेरा इक्वल टू सम है, सो मैं लेफ्ट को प्लस 1 कर दूंगा. तो अब इसका चलो, आई थिंक ये दिस इफ कंडीशन इज प्रीटी मच ओके, राइट. अब इफ के बाद मेरा क्या क्या कंडीशन आता है. सो मेरे को ये तो है इक्वल टू सम का, व्हाट इफ सम ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन टारगेट जो है मेरा मतलब सम जो है ग्रेटर देन 0. सो एलिफ करता हूँ, अगर एलिफ मेरा अगर नम्स ऑफ माई लेफ्ट plus nums of my right is greater than sums. Okay, so sums का अगर वो greater than sums आता है, इस केस में मैं क्या बोलूँगा, हाई को करूँगा भैया, हाई को माइनस इक्वल टू 1 कर दूंगा, ठीक है, सिंपल है यहाँ पे. और else क्या करूँगा मैं, else कंडीशन में क्या जाएगा मेरा, नम लेफ्ट जो है प्लस 1 जाएगा, लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है. अब ये इफ सब कुछ मेरा सही है तो मैं यहाँ पे इसको ये क्वाड्रप्लेट्स जो है मेरा रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न क्वाड्रप्लेट्स. आई थिंक इसमें जो हमने एक लौता चेंज किया लॉजिक में, यहाँ पे चेंज किया है, बिकॉज आई थिंक एक जीरो कंडीशन वाला प्रॉब्लम मुझे दिख रहा था. सो ये एक थिंग है, और तो ये सही है, ये मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है, ये मुझे सही लग रहा है. और तो सही लग रहा है मुझे, लॉजिक तो सही लग रहा है यार मुझे, है ना. एक बार इसको रन करके देखते हैं, अगर कुछ इशू आई तो वापस से डिबग करते हैं. Meanwhile, let me open the CodeBeyond. कुछ तो एरर है, एक मिनट को मैं देखता हूँ यार गाइस, जस्ट अ मिनट. आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू गाइस.
Am I audible, guys? I hope I'm audible. Uh, I do not see anybody typing in the chat. Okay, so we have one error here. What is that? Okay, so it's gonna be most of that thing. So what? So that's gonna be my right basically. Cool. Great. Now this is fine actually. ये सिंपल इशू था यहाँ पे यार, ठीक है. दिस वाज द प्रॉब्लम एक्चुअली. सो वेयर एक स्मॉल हमने इशू किया था फॉर आर वन सिंपल कंडीशन. सो हमने इसमें एक्चुअली ये आई इक्वल टू जीरो को चेक नहीं किया था, एंड दैट इज द रीजन इट इज नॉट एबल टू कैप्चर द आई जीरो कंडीशन. ओके, सिंपल एक ही इशू थी यहाँ पे, बिकॉज लॉजिक लास्ट टाइम भी जो हमने फिगर आउट किया था, लॉजिक में कोई इशू नहीं थी. इट वॉज प्लेन सिंपल लॉजिक ओनली. But again, once we figure out the problem in terms to my solution, right? So again, it's more of the debugging thing which we have to do. Cool, simple. Again, simple सा solution था यार guys. Logic still same है, so do not get confused. So I thought like let's try to solve this first. चलो ये ठीक है, simple है, ये solve हो गया है. Let's try to submit this one. It's done. चलो next question पे चलते हैं. Let's not waste time because anyway this हमने ये already देख रखा था, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. सो अभी कौन सा क्वेश्चन आता है? 20. ओके, ओके. सो स्क्यूनाइट समझ गया ना? ओके अथर्व, सिंपल है. अच्छा मैं आपको बोलूंगा अथर्व, ये क्वेश्चन एक्चुअली ऑलरेडी पहले से देख रखा है. आई वुड रिक्वेस्ट आप एक बार लॉजिक वापस से फिगर आउट करना. लाइक इन द लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चन वेरी वेरी इन डिटेल विद है. सो सेम लॉजिक सेम है, जो अगर आपने फॉलो किया होगा थ्रीसम वाला या फिर थ्रीसम क्लोजेस वाला ना, सेम सेम लॉजिक है. सो अगेन आपने लेफ्ट राइट पॉइंटर डिफाइन किया, लेफ्ट से स्टेप बढ़ता चला जाएगा, राइट से स्टेप घटता चला जाएगा, एंड देन वी आर कंपेयरिंग टेकिंग द सम ऑफ इंडिविजुअल इंडेक्सेस, राइट. लॉजिक सेम ही यूज किया हमने, बस सिंपल एक जब हम लूप में करते हैं ना, बिकॉज देखो व्हेन द लास्ट टाइम व्हेन वी सबमिटेड द प्रॉब्लम वाज स्टिल इट वाज एबल टू टेक टू ऑफ माय सबमिशंस, बट वो थर्ड लूप में नहीं जा रहा था. सो बेसिकली इट नॉट एबल टू टेक द एक वो कंडीशन फॉल्स कर रही थी वहां पे. सॉल्यूशन सही था हमारा, आंसर्स आ रहे थे, बट एक लूपिंग में प्रॉब्लम आ रही थी. वो लूपिंग का ही मैंने देखा, तो इट वाज मोर टुवर्ड्स लाइक एज कंडीशन था एक. सो वी वर नॉट एबल टू टैकल दैट. सो एक आई इक्वल टू जीरो का लॉजिक था उसमें, बस सिंपल ही था, तो हमने एक जीरो कंडीशन भी ऐड कर दिया उसमें. इट वाज एबल टू टेक. ठीक है, cool. Chalo, let's quickly solve this one. So we have inputs, we have outputs, we have input output, we have constraints, and then we're gonna have flow. ठीक है. So input क्या है यहाँ पे? We are talking about given a string s containing just the character. Okay, determine the input string is valid. मतलब नहीं. Okay, so given a string s containing just the characters. Okay, parenthesis. Okay, determine the if the input string is valid. समझो नहीं यार. अच्छा देखता हूँ. An input string is valid if open brackets must be closed by the same type of brackets. Okay. Open brackets must be closed by the same type of brackets. ठीक है. So that is gonna be my constraint. So we have to. Input is my string of brackets. Okay. Interesting question लग रहा है. String of brackets. Determine if the input string is valid. So output क्या करना है? If string is valid. ठीक है. And valid if my open brackets must be closed by the same bracket. So constraint is my first constraint is this: open brackets must be closed by the same type of brackets. And also I have second condition, which is open brackets must be closed in the correct order also. What does that mean? So okay, so now this one close first. Okay, fine. Okay, so ordering is also important. So open bracket must be closed in the same order. This is also fine. Good. चलो ठीक है. Anybody is able to find out any logic? So question तो अच्छा लग रहा है ये, है ना? So हमारे पास simple ये brackets का condition है. So whether it's more like input
thing for me. So when I'm trying to identify whether the logic is pretty much good. So brackets हमारे पास input में रहेंगे, and then we're trying to understand whether the string is good. So again, two things ध्यान रखना है इसमें. एक तो हमारा bracket type अगर वो open हुआ है तो वो close भी होगा, है ना. और सिमिलरली, और अगर वो जस्ट अ मिनट गाइस, यस, अगर वो ओपन हुआ है तो क्लोज भी होगा, एंड और अगर वो अगर ओपन हुआ है तो सेम सीक्वेंस में बंद भी होगा, है ना. ये दो चीजें कांस्टेंट हैं इसमें. चलो क्विकली गाइस, गिव मी फ्यू इंग्लिश सेंटेंसेस लाइक मोर इन टर्म्स ऑफ how you want to implement this, right? So just give me a few English sentences. I'll try to write down some of the steps or the approach which you think could be valid for us. I'll try to take that. Quickly guys, you can just give me a few pointers, so we'll be taking that, right? So okay, so Risha says stack implementation. थोड़ा elaborate करोगे ऋषा, क्या exactly किस तरीके से आप बोल रहे हो stack implementation में, समझा नहीं. Interesting approach है. Okay, we can take that. In fact, I'll take this approach only. Just give me a few sentences. How do you thinking? So we'll try to solve it in your way, or maybe somebody else is having any other inputs, Nayars, Qnight, Athar. So please do let me know. So we'll try to take up. So just give me a few English sentences, guys. How are you thinking of this problem? Because again, it's always important to think about the problem, right? It's not always, do not think that आपको solve करना ही करना है. Think about how you want to solve it, है ना. So एक logic बनाते हैं. Let's try to build up some logic. We got an idea. ऋषा से stack implementation कर सकते हैं. ठीक है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. वी कैन डू दैट. इट्स एब्सोल्युटली वी कैन डू दैट. सो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन? लेट मी थिंक ऑन दिस. एनीबडी एल्स इज हैविंग एनी अदर अंडरस्टैंडिंग हियर? सो अगर हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल, सो हाउ वी कैन डू दैट? Okay, so here in this case we have my symbols, right? So basically more of my string. Okay, Risha says for open bracket push, and for close bracket check if it is map, then pop. Yeah, okay, if there are no implementation stack, last one. Absolutely good. Yes, we can do that. Very well said, Risha. We can do that. Absolutely, we can do it. It's actually a very good approach. We can do that. Anybody else having any other approach, or else shall we take Risha's approach only? Looks good to me. Pretty much looks good to me. Cool. In fact, I think he has already solved this problem, Risha. Very good, yeah. So let's try to just code it. Okay, so I think your logic is pretty much good. So we're gonna use the stack implementation only. So it looks pretty good to me. चलो stack implementation से ही solve करते हैं. कैसे करेंगे? So here in this case, what we have? So we have the symbols, right? So it's more of my individual brackets. So take it as I'm just gonna define a brackets here. So brackets gonna be an empty list kind of a thing. That's what I have it in this case. For my strings, which is my s, right? So for bracket in s, or just take simple characters. So for I in s, right, I'm gonna have my individual characters here, and we have defined we have only this list, right? So we can just, maybe we can prepare a kind of an input list also, valid list. So valid string that's gonna be also, we have a list of a valid string here. So that's gonna be my all of my individual things, right? So again, no, so we have to start with some characters. So it's not gonna be, so valid string open string करता हूँ, मतलब ना valid open string करता हूँ. How you have to start? So it's gonna be either of these. It's gonna be either this, either curly brackets, and then we have the square brackets also, right? So we have these all my valid open strings. So we have these open strings. So if I in for I in s, and also we have to check if this is the string we are looking at. So for I in my s, right? So and then we're gonna find out if my character specifically exists in these also. My bad. So if I in my valid open string, right? So if
true. So now I have my each of the loops, and now I'm also checking my opening condition, right? So I'm just gonna appending it. So I'm just gonna do my brackets dot append. I'm gonna do append of I. Cool. So I have just added my opening bracket. So that's how my open bracket has been initiated. So I have my uh, open brackets given here. Now in this case, once my bracket is initiated, so now I have to check my conditions, right? So it's merely like conditions क्या क्या हैं. अगर मेरे पास ये होगा तो इसका एंड में ये होना चाहिए, राइट? सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने. अगर ये है तो इसके एंड में ये होना चाहिए, राइट? एंड लाइकवाइज अगर ये है तो इसके एंड में ये होना चाहिए, राइट? लाइकवाइज अगर यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर है तो इसके एंड में ये होना चाहिए. कूल. सो ये एक तीन चीजें, एक सेकंड गाइस, ये तीन चीजें देखने वाली हैं यहाँ पे. तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं सिंपली. तो इसमें हमने इंडिविजुअल एक एक कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं फटाफट से, है ना. तो मेरे पास क्या कंडीशन बचती है. तो अगर मैं सबसे चेक करूँ, मेरे पास अगर पैरेंथेसिस नॉर्मल पैरेंथेसिस है, वही स्टार्ट कर लेते हैं. सो अगर मेरे पास ये स्टार्टिंग कंडीशन है, अगर मेरा स्क्वायर एनी ऑफ दिस, सो पैरेंथेसिस में होता है या फिर कर्ली ब्रेसेस है या स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना. एंड देन मैं क्या करूं इसमें, मेरे को ऑर्डर भी तो डिफाइन करना है ना. इसमें ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ऑर्डर मैं कैसे डिफाइन करूं. ऑर्डर मेरे को ऑर्डर कैसे करना पड़ेगा यार. ऑर्डर ओके, ठीक है. आई थिंक इसको एलिफ से ले लेते हैं. सो एक तो ये वैलिड कंडीशन हो गया. अब एलिफ कंडीशन में जाते हैं. सो एलिफ में क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे कंडीशन डालूंगा फर्स्ट वाला. सो आई इज इक्वल टू माई फर्स्ट कंडीशन दिस. अगर मेरे पास ये है तो ठीक है, अपेंड कर दो. और एल्स नेक्स्ट क्या है, my if elif is equal to my parenthesis and my length of my individual I mean basically my brackets here. So if my length of brackets को मैं अगर not equal to 0 करता हूँ, है ना. and क्या करूँ. सो इस कंडीशन में मेरे को ट्रू 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 रिटर्न कराना है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कराना है. सो मैं क्या कर सकता हूँ यार. सो मेरे को अरे सिंपल मैपिंग कर सकता हूँ ना यार. सिंपल कर सकता हूँ. सिंपल एक तो सारी कंडीशन डाल देता हूँ इसमें. सो इफ आई इज इक्वल टू ब्रैकेट, राइट, एंड लेंथ ऑफ इंडिविजुअल सो लेंथ ऑफ माई ब्रैकेट्स, this should not be equal to 0, right? So this should not be equal to 0 for sure, right? And also जो मेरा लास्ट वाला सिंबल होगा, बेसिकली my brackets का जो लास्ट एलिमेंट होगा -1. so brackets of my -1 and this should be equal to my ending symbol what this, है ना. so अगर मेरे पास ये स्टार्ट हो रहा है तो मेरे पास and brackets of -1 should be my this symbol, है ना. लाइकवाइज मैं सिमिलरली जो है अगर ये ट्रू है तो मैं इसको पॉप कर देता हूँ. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो I'm going to simply the value, so brackets dot pop. so ब्रैकेट्स को मैं पॉप कर दूंगा यहाँ पे, करेक्ट. सो मेरे पास अगर ये इंडिविजुअल वैल्यूज अगर करेक्ट आ रही है, सो ये कंडीशन अगर वैलिड है मेरे सिंबल्स के लिए, सो अभी मैं, हाँ ठीक है, आई थिंक इसको लॉजिकली बिल्कुल सही. अब यही सेम कंडीशन में तीनों के लिए लगा सकता हूँ. तो सिंपली क्वेश्चन हो गया ये. इसको मैं इसके लिए कर देता हूँ और यहाँ पे ये इसके लिए हो जाएगा एंड यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हो जाएगा एंड ये इसके लिए हो जाएगा. इसमें आई थिंक मेरे को कोई भी इशू नहीं लग रही. और मेरे पास यहाँ पे सिंबल में भी सारे कवर्ड हो गया. अगर ये पॉप होता चला जाएगा then it's gonna be my
एल्स में कर देता हूँ, एल्स अगर कुछ भी नहीं होगा तो false रिटर्न कर देगा ऑब्वियसली, सो इट्स गोना बी रिटर्न ऑफ फॉल्स. Cool, so it's gonna be return by false and then false and then रिटर्न क्या कर रहा हूँ, so uh, returning my finally uh, returning my brackets, basically my individual brackets. This should be equal to my list. Cool, लॉजिक सेम है, तो मैं क्या करके हटाता चला जाऊंगा, और अगर ये सब हट जाएगा तो एम्प्टी हो जाएगी, अगर ये ट्रू होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा. ठीक है, ठीक है, लॉजिक तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे. स्टैक नोटेशन बिल्कुल इंटरेस्टिंग है यार, लुक्स गुड टू मी. ओके, एलिफ कंडीशन. ओके ओके, सो कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया. देखो सिंपल एक्चुअली, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इफ आई एम स्टार्टिंग माई स्ट्रिंग विद दीज कैरेक्टर्स, तो बेसिकली ये स्टार्टिंग कंडीशन है मेरा. ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मेरा ith करेक्टर दिस है, ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ कि ith करेक्टर दिस है एंड ऑल्सो आई एम सेइंग दैट लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0, सो बेसिकली इसमें कोई ना कोई वैल्यूज हैं, इसमें स्टार्ट हुआ है, इट्स नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. एंड ऑल्सो आई एम सेइंग दैट जब इससे मेरा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, मतलब जस्ट इफ दिस आई दिस, तो मेरा एंड कैरेक्टर डेफिनेटली यही होना चाहिए, मतलब एक एन माइनस वन कैरेक्टर, जो मेरा एंड कैरेक्टर जो होगा वो ये होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेम ऑर्डर में मुझे क्लोज भी करना होगा. सिमिलरली सेम थिंग शुड बी वैलिड फॉर माई ऑल ऑफ दीज पैरेंथेसिस, बिकॉज इसका सेकंड लॉजिक क्या है, ऑर्डर ऑल्सो हैज टू बी मेंटेन, राइट. एंड इंडिविजुअली जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो क्लोज भी करेंगे, तो डेफिनेटली एन इज नॉट इक्वल टू 0, ये लेंथ 0 नहीं हो सकता. एंड ऑल्सो आई एम सेइंग दैट जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इमीडिएटली उसको क्लोज भी कर रहा हूँ सेम ऑर्डर में, है ना. और अगर ये वैलिड होगा तो क्या करेगा, इमीडिएटली उसको उस लिस्ट में से हटाता चला जाएगा, यहाँ पे इसको हटा देगा. ठीक है, हटा देगा मतलब यहाँ से इसको ड्रॉप कर देगा इस स्टैक में से. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब पॉप कर दिया तो अल्टीमेटली पॉप मतलब डिलीट करता चला जाएगा वहां से एलिमेंट में, राइट. सो फाइनली एट द एंड इज गोना रिटर्न फॉल्स, एल्स इज गोना रिटर्न ट्रू व्हेन द लिस्ट इज एम्प्टी. मेक सेंस. ओके कूल, ग्रेट, क्यों नहीं. ठीक है, सिंपली सॉल्यूशन लग रहा है मुझे, ये अच्छा अप्रोच बताया. So I think it was a good approach. Rishi, I think this is what you were saying, right? I believe this is what you were talking about. एक बार रन करके देख लेते हैं. ओके, सो लॉजिक तो गलत आ रही है. कुछ तो गलती किया है, क्या किया है देखते हैं एक बार. देखते हैं क्या एरर आ गई. सो इसको इसने फॉल्स रिटर्न किया. सो बेसिकली इसने इसको पॉप नहीं किया. Quickly guys, अच्छा ऋषि, आई थिंक इफ यू कैन ट्रबल शूट दिस. आई थिंक लॉजिक तो सही है, बट चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है, ठीक है, मैंने टैग भी बना लिया है इसमें, वैलिड ओपन स्ट्रिंग्स है मेरा, मैंने ओपन भी कर दिया है इसमें, एंड मैं बोल रहा हूँ इफ माई सिंबल, इफ बेसिकली माई ऑल ऑफ दिस पैरेंथेसिस in this, if this is true, so I'm gonna append it, right. So अब अगेन अगर मेरा इनपुट हो गया है तो मैं राइट सिंबल भी तो देखूंगा, है ना. um, ये लॉजिक तो मुझे सही लग रहा है यार. इसमें क्या मिस्टेक लग रही है गाइस, एक बार देखते हैं. ये अप्रोच तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं लग रही है यार. लेंथ ऑफ ब्रैकेट इज नॉट इक्वल टू 0, जरूरी है. लेंथ ऑफ ब्रैकेट्स इज नॉट इक्वल टू 0 भी ज़रूरी है. एंड मेरा ब्रैकेट्स मेरा -1th कैरेक्टर जो है शुड बी इक्वल टू, ये होना तो चाहिए, ये भी इसमें बिल्कुल सही, इसमें तो कोई इशू नहीं लग रहा.
Okay, अगर मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ और इससे भी स्टार्ट कर रहा हूँ, so bracket, okay, brackets dot pop है मेरे भाई, shit, right, so simple mistake है, brackets dot pop है guys, ये mistake दिख मुझे. क्यों यार, क्या दिक्कत हुई इसको? आउटपुट फॉल्स आ रही है, फॉल्स आ रही है मतलब ये एंड में यहाँ पे जा रहा है, तो एंड में यहाँ पे क्यों जा रहा है? ओके, सो valid open string में if I in this, so then it's gonna be doing brackets dot append I, so it's this has appended here. Now elif I is for I in this, तो ये append कर जाएगा, then the next character में जाएगा if I is equal to this and length of brackets is not equal to 0, this is true, and then and brackets of -1 is equal to my this, right? So starting character is also true, this is gonna pop it, right? It's gonna pop it. So lf yeah, this is wrong, so I'm just gonna return, for example, I'm just gonna write this should be fine. Let's try this. Doesn't look like a problem, guys. Yeah, I think, yeah, I mean, it was not able to take this. It's very strange. It's very strange. But still, I mean, it's pretty much following the same logic, because yeah, if we even if we look at the code, so just when they were passing this, so for the first string, it will go in the first loop here, and the starting character, my first open parenthesis will be added in this bracket. So at the first loop, I'll be here value, and then for the second string, which is my second of my, I mean, the closing parenthesis, it will come in this loop. So this is true, length of bracket is not equal to 0, and also my -1 is this, right? So it's going to pop it out, so it's going to be empty string again here, right? Empty stack, and then lf is anywhere false, and then ultimately I'll be having my return as is equal to false is fine, and then I'll be having my true conditions true. Pretty much fine, yeah, logic was pretty much. Now I think this is fine. Somehow this problem was there. So let's try to submit this. Okay, so now again we have some issue in the edge conditions. एक बार देखते हैं ये क्या problem आ रही है. Okay, so in this case it is returning true, right? So what it has happened, let's debug this again. So for the first condition, it would have taken this, so it has gone here. So if I in this valid open string, so right, so this is fine. I'm going to append it to my bracket, so this will go here. Elif I is equal to this, so this is wrong. Then I is equal to this, this is wrong. Then I is equal, this will come here, right? So now, if this is equal to, right? Okay, so now it will come, it is coming and true. So in fact, I have to find out my bracket. So I have to implement the condition of my bracket here. So somehow I have to give, so brackets is empty, right? So how can I give that? So can I just say true if length of my brackets is equal to 0, else false, right? So I think this is also pretty much good, right? Let's try to check this out. Why? Okay, so true if length of my bracket, so so it should have taken in the other way around. So I can just simply define brackets
So brackets, so with stack here, right? So brackets, if I'm defining it as stack, so I'm gonna pop it out the values. If my brackets is equal to my equal of my this, this should be fine actually. Let's see. I don't know why this is actually not taking it. So if brackets is equal to uh, so I'm just gonna print once. Okay, so I'm just gonna uh, else is gonna be this, right? So else, so if this is true and it's gonna come out of the loop. So my bad, return should be here. My bad. So I'm returning in the loop only, right? So I think nobody noticed this, right? So there was an indentation problem, guys. So it has to be outside the loop, right? Yeah, now it's fine. Unnecessarily I was troubling it. Cool, makes sense, guys. Simple question only, but I think the approach was pretty good. Thank you, Rishabh, for that. I think this approach is pretty good. So, I mean, just simple approach only. So we're gonna find out my individual characters, my open and the close conditions, right? And based on that, we're gonna define the brackets. Cool, logic seems pretty good. Chalo, good. Okay. Any concerns, guys? Anybody skew night? Rishay, logic समझ में आया? What was the problem? Okay. Cool. I hope people are fine. है ना? Skew night, thanks. Okay, good. Right. So simple issue था यार. I think it was a simple issue only. Oh, great, Rishi. I think, I mean, it's your approach only. I mean, I did not do anything. So I took, in fact, your approach only. Right. But I think your approach was pretty good. So pop कर सकते हैं. So I think same में हम pop करते चले जाएंगे. है ना? Cool. चलो ठीक है. Great. So let's solve the next question. देखते हैं और क्या है. Okay. So राइट साइड की स्क्रीन नहीं दिख रही. अरे यार शिट, एक सेकंड देखने दो मुझे. क्या नहीं दिख रहा है? ओके, दिस इज बैड गाइस. सो आई थिंक आपको ये कोड दिख रहा है. ये आई डोंट नो इफ दिस कोड इज विजिबल. लेट मी जस्ट चेक. अच्छा, राइट साइड की वो कोड ही नहीं दिख रही है. ओह माय बैड. दिस अ मिनट गाइस. लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन. आई थिंक अब दिख रहा होगा ना. अभी दिख रहा है स्क्रीन. अभी एक बार फटाफट से कोड देख लो. आई थिंक ये स्क्रीन अभी दिख रही होगी. आई जस्ट नोटिस ये स्क्रीन अभी दिख रही है ना. सॉरी गाइस, आई डिडंट रियलाइज कि वो स्क्रीन विजिबल नहीं है ना. एक बार ये देख लो फटाफट. ये समझ में आ गया ना? ये लॉजिक समझ में आया ना मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे इसको चेक करूंगा, डेफिनेटली ये वैल्यू होनी चाहिए वहां पे. अगर ये नहीं होगी तभी, अगर ये नहीं होगी, अगर ये होगी तभी पॉप करेगा, अदरवाइज पॉप नहीं करेगा. है ना? कूल है. चलो ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Cool, I think this is fine. कहाँ गया? We have to another question. Merge to sorted lists. Okay, so I think linked list का question है क्या? Okay, so we have this question again. Cool, ठीक है.
So you are given the heads of two sorted linked lists. So मेरे पास list 1 है and list 2 है. So which is I think like this, है ना? So merge the two list in one sorted list. So basically ये जो input होगा ना मेरा I think लग रहा है ये दोनों दोनों okay दोनों sorted linked list हैं. Okay, so 1 2 4 1 3 4 है ना? Now मेरे को क्या करना है? Merge the two list in the one sorted list. इन दोनों को merge करके मेरे को one sorted list बनाना है. ठीक है? So merge करके one sorted list बनाना है. The list should be made by splicing together the nodes of the first two lists. So basically इन दोनों के बीच में से मेरे को उठा करके एक यहाँ पे sorted list बनी. ठीक है, क्लियर है? So suppose मेरे पास 1 2 and 4 है heads and 2 में 1 3 and 4 है. So 1 2 3 and 4. So 1 twice है तो 1 and 1 हो जाएगा. And then it's going to be 2 3 and then 4 4. Cool? ग्रेट है, सिंपल है. आई थिंक ये प्रॉब्लम भी सिंपल ही लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, आउटपुट 0 कंडीशन में होगा. चलो इसका फटाफट हम लोग लिख लेते हैं अपना इनपुट्स आउटपुट्स एंड ऑल दैट. सो आई हैव इनपुट्स, आई हैव आउटपुट्स, वी हैव constraints and then we have flow. Cool. So मेरे पास इनपुट में क्या है गाइस? इनपुट में मेरे पास टू सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट है. ठीक है, एंड देन हेड्स गिवन है उसके मेरे पास. मुझे को क्या करना है आउटपुट में? क्या करना है? मर्ज इनटू वन सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट. ठीक है, शुड बी मेजर स्प्लाइसिंग. ठीक है, और मुझे क्या करना है इसमें? ये ठीक आ रहा है. अच्छा, एम्प्टी लिस्ट का भी कंडीशन देखना होगा हमें. चेक फॉर एम्प्टी लिस्ट कंडीशन और ओके चेक फॉर बोथ एम्प्टी एंड चेक फॉर सिंगल एम्प्टी ऑल्सो, है ना? ये दोनों एज कंडीशंस मुझे दिख रहे हैं. और एनीथिंग गाइस व्हिच आई एम मिसिंग आउट क्विकली? Anything do you think I'm missing out in this inputs? I don't think I'm missing out anything here. Looks like this is pretty much it. Cool. ठीक है. So let's quickly tell me few English sentences approach. Just give me one approach, guys. I think we have solved I think enough question on the linked list already. So just give me some approach, guys, quickly. Quickly guys, let's step up some step. Okay, so Risha says first click two pointer approach. Okay, first click two pointer, small element will be inserted first from both the list. हाँ, cool, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं. वेरी गुड अप्रोच. इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग इन द राइट सेम डायरेक्शन ओनली, बट आई थिंक आपका अप्रोच बिल्कुल सही लग रहा है मुझे. एनीबडी एल्स? स्क्यू नाइट, अथर्व, anybody else is thinking in some other way? Any other concept which is coming in your mind? Anything which you want to do else? I'm actually thinking also to again ठीक है. Anyway, let's try to frame up some of the English sentences here, right? So at least let's have some logical discussion on top of this, right? So how exactly we can approach this problem. चलो, इसमें what we can do is think logically first. So सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? I mean definitely अभी क्योंकि एक empty condition भी है ना अपने पास, so definitely हमें somehow एक empty list का condition भी डालना पड़ेगा. So सबसे पहले we'll be checking if the list is empty or not. If the list is empty तो कोई मतलब नहीं बनता इसको sort करने का, right? There is no point at all. So एक empty का condition सबसे पहले लग जाएगा because that's going to be my edge condition for sure, right? And then what we can do is we can determine the head of the resultant list. So basically अगर मेरे पास ओके, सो अगर मेरे पास दोनों लिस्ट है, सो मेरे पास जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट बनना है मेरे को, सेकंड जो मर्ज लिस्ट का सबसे फर्स्ट एलिमेंट बनना है, वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट हेड ऑफ माय ऑल द इंटीजर्स होगा. लाइक इट्स मोस्ट लाइक सबसे फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? जो आउट ऑफ टू अवेलेबल लिस्ट जो होंगे सॉर्टेड लिस्ट के, दोनों एलिमेंट्स को मैं कंपेयर करूंगा, दोनों के फर्स्ट हेड्स को कंपेयर करूंगा वन बाय वन, एंड देन विल सी विच इज द शॉर्टेस्ट वन, एंड देन उसको मैं फर्स्ट ले लूंगा. ठीक है,
एंड देन अल्टीमेटली फिर मैं हर एक नोड पे चलता चला जाऊंगा इन मोर लाइक अ लूप, जिसमें विल बी फाइंडिंग आउट हर एक लिस्ट का एलिमेंट. सो लाइक फॉर ईच ऑफ माई इंडिविजुअल लूप्स नोड्स, what is the head number, what is, I mean, the head का value क्या है, and then we'll be finding out which one is, I mean, comparison होगा there, like which one is smaller, so which the whatever smaller comes we have to first keep on feeding it, right? So then the ultimately the loop जब खत्म होगा जब वहाँ पे मेरे पास number of nodes खत्म हो जाएंगे, right? So it's like till the end of my nodes basically, right? I think same simple approach is what also Risha was talking about. So flow क्या होगा ना चाहिए, सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, what we can do here is एक definitely empty list का मैं empty list का condition लिख दूंगा. Cool. And then what we can do is find the first element of my output list, है ना. इसमें क्या होगा, shortest smallest of smallest head among two lists, right? And likewise what I can do is traverse on each nodes and compare for smallest. Here keep adding smallest on new node till node ends. Cool. Simple approach. Logic is pretty much okay with everyone, है ना. सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक बनाया मैंने इसमें. सिंपल हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट बना देंगे एंड देन उसके ऊपर एम्प्टी लिस्ट का कंडीशन चेक कर लेंगे. देन उसके बाद हम फर्स्ट दोनों के हेड्स को कंपेयर कर लेंगे. सो विच वन इज स्मॉलर उसको हम सबसे पहले लिख देंगे. इट इज गोना बी माय फर्स्ट नोड ऑफ माय फाइनल सॉर्टेड लिस्ट. एंड देन उसके बाद दोनों जो लिस्ट होंगे उसको कंपेयर करते चले जाएंगे ईच एलिमेंट्स पे कि कौन सा शॉर्टर एलिमेंट है, उसको अपेंड करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे इन माय सॉर्टेड लिस्ट, है ना. ठीक है, सिंपल लॉजिक लग रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है. चलो मेरे पास क्या क्या मेरे पास आ रही है, मेरे पास लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है. कूल. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी कंडीशन लिस्ट बना देंगे. इफ माई लिस्ट 1 इज नन, तो मैं क्या करूंगा भैया, यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं चाहिए. सो मैं क्या करूंगा, इंटायरली रिटर्न लिस्ट 2. यार लिस्ट जो है ना प्रॉब्लम करेगा, इसको L1 L2 कर देता हूँ. सो L1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 एंड L2 इज इक्वल टू लिस्ट 2, है ना. सो मेरे पास अभी ये L1 हो गया, ये L2 हो गया. ठीक है, अगर L1 नन है तो मैं L2 रिटर्न कर दूंगा और L2 के लिए भी वैलिड होगा ये, करेक्ट. सो इफ माई L2 इज नन देन I'll be returning L1. ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से फंडा सिंपल. वो एक जो मेरा एम्प्टी वाला कंडीशन है वो लगा दिया हमने. अब इस केस में हमने क्या क्या चेक करना है. अब सबसे पहले मुझे हेड की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, है ना. सो मेरे पास कौन सा हेड छोटा है, राइट. सो कौन सा मेरे पास हेड छोटा है, तो वो कैसे पता करेंगे हम. सो ये तो मेरा फर्स्ट इफ कंडीशन हो गया. अब हम क्या करेंगे, if my L1 dot value, so L1 dot val is what? So it is, if I'm saying this is lesser than L2 dot val, right. So basically मेरा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि L1 का हेड जो है, मतलब L1 का जो वैल्यू है वो छोटा है इससे, है ना, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक टेम्पोररी वैल्यू असाइन कर देता हूँ, है ना. सो टेम्पोररी इज गोना बी माई head and that's gonna be my what, that's gonna be my I'm gonna define a list node here. So it's gonna be my list node and list node ही है ना, list node है. So list node and it's gonna be my अगर ये छोटा है तो L1 dot val आएगा, L1 dot val हो जाएगा यहाँ पे, है ना. So class list node मेरी defined है ना यहाँ पे. So list node already defined है यहाँ पे, ठीक है, list node है. ठीक है, list node में ले लिया यहाँ पे L1 dot val. ठीक है. सो टेम्प इज इक्वल टू हेड इज इक्वल टू लिस्ट नोड डॉट वैल. मैंने एक टेम्पररी नोड बना दिया, इसके मैंने हेड को असाइन कर दिया इसमें. ठीक है,
अब मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, दिस इज डन, सो देन नाउ L1 बिकम्स माई L1 डॉट नेक्स्ट। तो मैं L1 जो है मेरा अब नेक्स्ट नोड पे चला गया, ठीक है। तो ये तो मेरा फर्स्ट कंडीशन हुआ जब मेरा L1 छोटा है L2 से। नाउ इन दिस केस एल्स, अगर ये छोटा नहीं तो डेफिनेटली L2 बड़ा है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, एल्स इन दिस केस इट विल बिकम L2। सो टेम्प को मैं असाइन कर देता हूँ इज इक्वल टू हेड इज इक्वल टू लिस्ट नोड एंड इज गोना बी माई L2 डॉट वेल। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। सो इसमें हमने फर्स्ट नोड मॉडिफाई कर दिया। सो ये हो गया लिस्ट नोड L2 डॉट वेल एंड देन मैं क्या बोल रहा हूँ इन दिस केस में L2 विल बिकम L2 डॉट नेक्स्ट, है ना। चलो अभी मैंने क्या कर दिया, एक लिस्ट नोड डिफाइन कर दिया इस लॉजिक के हिसाब से एंड देन वी हैव माय हेड डिफाइंड, माय जो भी स्मॉलर होगा L1 और L2 के वैल्यू में से, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, टिल माई ऑल वैल्यूज एंड। सो बेसिकली मेरे को अब हर एक नोड्स पे चेक करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सो टिल व्हेन दिस विल बी रनिंग, सो दिस विल बी रनिंग till, so while my L1 is not none, right, L1 is not none and also L2 is not none. Cool. So basically मेरे को L1 and L2 दोनों ही null नहीं होने चाहिए, तब till the time the loop will be running, right. So in this case till this is fine. Again, if my L1 dot val is less than L2 dot val, that's gonna be what, this is fine. So temp dot next in this case will become my list node what, so it will become my L1 dot val. Cool, simple. So again this will be running till the time both the lists are null, empty, and if again my L1 dot val is less than L2 dot val, I'll be assigning the next value to my list node. ठीक है, ये L1 के अंदर से निकल करके आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। And then in this case L1 will again become L1 dot next, ठीक है। अब ये सही नहीं है तो फिर else कंडीशन जाएगा, तो else क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे temp dot next will become list node and will become L2 dot val, right, and I'll say L2 will become L2 dot next, ठीक है। cool, सिंपल है ये मेरा यहाँ पे L2 dot next हो गया, ये बढ़ता चला जाएगा। अब मैं क्या करूं, ये तो दोनों एम्प्टी नहीं होंगे तब तक होगा ना। अब ये भी तो हो सकता है कि दोनों के केस में है, तो मेरे दोनों का लेंथ सिमिलर हो गया यहाँ पे, है ना। व्हाट इफ स्टिल अगर L1 में कुछ बच गया, व्हाट इफ स्टिल अगर L2 में कुछ बच गया, ये भी तो पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। व्हाट इफ अगर लेंथ डिसिमिलर है, लेंथ डिसिमिलर का भी कुछ इसने बताया है क्या, व्हाट इफ इसने अगर, हाँ ये लेंथ डिसिमिलर है ना, अगर 0 है यहाँ पर एम्प्टी, अगर ये लेंथ डिसिमिलर भी है अगर, तो वो भी तो कंडीशन हो सकता है, राइट। चलो अब इस केस में मैं क्या करता हूँ, ये व्हाइल जब तक रन करेगा, अब मैं वापस से इसको एक लूप के बाहर में टेम्प को कर देता हूँ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। सो ये तो मेरा एक लूप का कहानी खत्म हुआ, मतलब दोनों का अगर इफ बोथ द linked list have equal number of my elements, that's where till the time this loop will be running, or else it will be gone, right. So now in this case the next thing would be while my L1 is not none. So now assuming that L1 is still there, so in this case temp dot next would be what, next will be my list node and will be my L1 dot val. Cool. And in this case I'll be saying my L1 will become L1 dot next, and then again my temp will become temp dot next. Cool. So this is what I'll be doing here. So I'll be having temp dot next is list node L1 dot val, and L1 is equal to L1 dot next,
and temp will become temp.next. This is fine. This is valid for my till the time L1 is my empty, right? So again, I'll be saying while L2 is not none, then here temp dot next will become list node L2 dot val, and L2 will become L2 dot next, and temp will become temp dot next. Cool. I think logic simple ही है. ये डिफाइन कर दिया हमने, फर्स्ट हेड बना लिया, एल्स कर दिया, वाइल दिस इज ट्रू, ये लॉजिक सही है. एंड देन अगेन हो सकता है एम्प्टी, दोनों का लेंथ भी डिसिमिलर हो, सो दिस इज ऑल्सो फाइन. L2 is also not none में कर दिया. ठीक है, सिंपल है. Again, I'll be returning head here. So if this is all fine, so I'll be just returning my head value, so which is my return head. Cool, simple है. Logic clear है? किसी को कोई doubt है logic में तो please let me know. If people are okay with the logics here. Simple logic ही है. Again, इसको तो बहुत ही basic तरीके से solve किया मैंने. One by one, just transversing over my individual lists here and trying to solve it. So let me just run it through the code. Okay, error आ रही है इसमें, क्या error आ रही है? Okay, ये मैंने नहीं किया है comment. Okay, let's try to run this. Syntax का error आ रहा है, कहाँ पे error आ रहा है? Line 47 else. Okay, और कुछ मिस किया गया मैंने? ना, ठीक है. हाँ, cool, ठीक है, हो गया, sorted हो गया. ये simple question था actually. This was a simple question. Let's try to submit this. Cool, ठीक है, simple, clear. Q Knight, thank you Athar for responding. Nair, whosoever is part of our chat today. Okay, thank you Rishak, no problem, good night, take care. Cool, this is good. So shall we stop here? I mean, I think anyway we have less attendance today. So I mean, shall we stop or shall we take maybe one more question? Internet went off. Okay, simple यार, simple logic से solve किया मैंने. I mean, okay, एक बार I'll just quickly repeat that. Okay, so simple है. देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा यहाँ पे इस loop में, I'm trying to find the first element of my list here, the sorted list है ना. So इसमें मैंने क्या करा कि if I'm checking if the values of my head is lesser for L1, so L1 will become my head, or else L2 will become my head. Okay. Now the second here in this loop, I'm assuming that both the till the time each of my list have, I mean till the time they have the equal number of elements in this, right? So if till the time this is valid, this are not none, I'm keep on transforming the next value. So I'm checking my alternate value. So if L1 is less than L2, then I'll be assigning this to my list node. Else, and then L1 will become by L1 dot next. So next node will come. Else L2 के लिए अगर L2 बड़ा है तो. Similarly, ये तो तब तक valid है जब तक मेरा दोनों का length same है. What if even after this L1 is not empty, right? So if even L1 has still some indexes, right? So उसमें मैं क्या करूँगा? Simply मैं जो भी इसको characters होंगे मैं add करता चला जाऊँगा head के अंदर, है ना? Simply हर एक को add करता चला जाऊँगा because anyway वो sorted है, right? Again we have L2 के लिए same है, and then we're gonna return the head. Cool, same logic है. Simple है. Okay Arthur, good night, bye bye. Great, I think let's wind up for the day. I think we have anyway less attendance, so what we can do is maybe we can wind up, or if you guys are still comfortable, I can take one more question. I'm okay with that. Or else if you're fine, we can wind up for the day. We can meet up tomorrow. Not tomorrow. So tomorrow we'll be doing Python, sorry, SQL premium question. So whatever is fine. So quickly suggest guys, if you want me to take one more question, I can take it, or else if you want to leave, so we can just wind up for the day also. Anything is fine. Quickly guys, so what do you want?
Okay, cool. Great. So let's stop for the day, guys. Let's meet on Monday. So Monday, same time, 9 p.m. So that's what we're gonna be meeting. So till then, on the weekends, we'll be joining for SQL. So we'll be doing premium questions on SQL tomorrow and the day after tomorrow as well. So please do join the channel. So if you're interested in SQL, so we'll be doing the questions on SQL as well. Great. So till then, guys, see you tomorrow for Python, right? And then we'll be seeing tomorrow and day after tomorrow for SQL, and for Monday onwards, we'll be seeing Python again. Great. Cool, guys. Thank you so much. Good night. Bye bye.